Friends, welcome back to series of online lectures on corporate governance. Session 55, session 54 deals with challenges or problems faced by the companies in practicing corporate governance, learning objectives to analyze critically the problems faced by companies in practicing corporate governance. Friends, in the previous session, we discussed the challenges or problems faced by corporate governance in the implementation of corporate governance, such as the conflict between the principal and agent, how large corporations appoint the board or a group of people who take care day-to-day affairs of the company on behalf of the shareholders. Their interest, the board interest, will be different from the shareholders' interest. The board of directors wants huge salaries, the perks, the emoluments, whereas shareholders wants the company's shares to be increased, the company's assets or wealth should be maximized. Like this, there will be a self interest. The second challenge, the burden of staying legally compliant. There will be punishment if companies do not comply with the recommendations given by the different committees. They have to face the challenges of paying the penalties. It leads to increased cost, that is administrative cost for companies with corporate governance. Considering all the requirements, company should comply with the rules or regulations given by the different committees. The problems or challenges faced by the companies while implementation of corporate governance, ownership management separation. The officers and directors who run the day-to-day affairs of the corporation and make most of the its policy decisions are not necessarily shareholders. This can become a problem in a large public traded corporations if no shareholders holds a controlled interest in the corporations. In big corporations, there will be a separation of ownership and management. Though the shareholders are real owners of the organization,
They set up the business, they incorporate the company, they do all the legal requirements necessary, which is necessary for existence of the organizations, but they are not involved in a day-to-day affairs of the organization. This leads to a conflict of interest. They they suffer, they feel that the management is not achieving its targets or achieving its objectives. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನನ್ಕೊತಾನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಡಿಸಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. Another challenges is illegal insider trading. The term corporate insider refers to the corporate officers, directors, and employees because they have access to confidential, non public information about the corporate that might affect the value of the shares. Corporate insiders are not strictly prohibited from trading corporate shares but must report these trades to the Security and Exchange Commission. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲ. ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸತ್ಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈವನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಶೋ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ಸ್, accurate information on a financial statement in a manner that is misleading to investors. For example, selling property from parent company to subsidiary to maximize parent company's revenues. Cost of regulations.
The abuse of corporate governance has triggered the enactment of large body of state and federal laws designed to prevent such abuses from recurring. These are all the challenges or the problems faced by companies in implementing good corporate governances. Thank you and happy learning.